Hello guys, what's up? Good day po sa ating lahat no and welcome to our free online seminar with the topic of the basics of stock market and mutual funds investing. So before natin banatan yan, ipakilala ko muna yung speaker no kung sino yung nagsasalita sa harapan niyo for this day. Alright, so my name is John Michael Ibanez. So by profession, I'm a seafarer po no. Nagbabarko po ako since 2016. And then yun po yung trabaho ko pag nasa dagat ako, pero pag nasa lupa naman po ako is marami akong ganap sa buhay. I am a course developer and mentor. At the same time, I'm a content developer and I'm also a very active maritime advocate. But just last March 2020, I joined IMG, or what they call the International Marketing Group. I'm the admin and founder of my own Facebook page, Investing 101 for Beginners. And at the same time, currently, no, I am one of the marketing directors of International Marketing Group, or yung tinatawag na IMG. So ano ba itong tinatawag na lang IMG, guys? No, IMG is a financial brokerage firm who aims to educate mga Filipinos lang po with financial education. So we have this campaign right now which we call the Global Campaign for Financial Literacy, or yung tinatawag namin 30M by 30 financial literacy campaign. Kuya John, ano bang ibig sabihin ng 30M by 30? Very simple lang talaga, guys. We are aiming to educate 30 million Filipino families with free financial education by year 2030. So yun po yung parang ginagawa namin sa IMG. Nagtuturo lang po kami ng financial education and financial literacy for free. And then whenever we talk about this topic, no, financial literacy, it basically talks about savings, investments, and a little bit of business. So yun po yung t-shirt ko ngayon. Tingnan yung t-shirt ko. 30M by 30. All right, so much for myself and so much for the company. No, why do we teach financial literacy? Bakit kami nagtuturo ng ganito na? Because sabi nga ni Robert Kiyosaki na money without financial intelligence is money soon gone daw. Ano bang ibig sabihin niyan, kuya, dyan na sobrang English na hindi natin maintindihan. So very simple lang talaga, guys. If translate natin sa Tagalog, no, kahit gaano karami yung pera mo, kahit gaano yung kalaki yung savings mo, or kahit gaano kalaki po yung sahod natin po, is wala pong kwenta yan. Pag ikaw bobo, wow, kuya Jan, bobo agad, no? Napakasakit na magsalita, kuya Jan. Yes, guys, masakit talaga kami magsalita dito sa IMG. It is because we are financial educators. Pag sinasabi po natin financial educators, para po kami mga pastor, para kami mga pare, no, na missionaries po kami. Pero kami ay we are advocates of financial literacy. Pag kami may nakita sa inyo na kamalian on how you handle your finances, our eyes on you. Nakatutok po kami sa inyo no, na i-correct po namin yan as much as possible, kasi para kami mga pastor and para dito no, na instead we are also missionaries, but we are advocating for financial literacy. Tuturuan po namin kayo kung paano mag-save and mag-invest on the right way. And of course, isa sa mga signs of being a financially intelligent na person, if meron kang tinatawag na financial IQ and then financially literate ka or financial educated ka, is long-term ka po mag-isip na pagkatao. So talking about long-term po, no, of course, whenever we're talking about long-term, no, we will always be arriving to that investment, mga ganun, no? So before anything else, no, we should be understanding first kung paano ba nagtatrabaho yung pera. We should be understanding how money works. Very simple. Now let's talk about the two types of income na tinatawag nila. First type of income is yung tinatawag na active income. Ano bang ibig sabihin yan, Kuya John? Very simple lang po. It is income coming from your direct labor. What do you mean by that? For example, meron kang job, meron kang trabaho, meron kang salary, meron kang pera. Meron kang pasyente as a doktor, meron kang pera. Meron kang kliyente as a lawyer, meron kang pera. Meron kang kontrata as a seafarer or FW, just like what I am, no? Meron kang pera. Wala kang kontrata, wala ding pera. At the same time, if meron kang commission or sales from becoming an agent, no, of course, may pera ka. So active income pala is as long as you work, as nagtatrabaho ka, nag-ano ka ng effort mo, ng resources, time, money, everything. So that is what we call an active income. Ano na yung pangalawang types of income? Very simple lang siya. Ito yung opposite niya, no, ng active income. No? Yung opposite ng active income, yung tinatawag nating passive income. So ano ibig sabihin yan? Income keeps coming even if you're no longer working. At the same time, even if you start working, hindi ka magtrabaho, no, the income still continues to generate. Kuya John, pwede ba Kuya John, kahit natutulog lang ako, nakabakasyon lang ako, nakatameme ako, nagpapahinga ako, pwede ba yun? Yung pera nagtatrabaho para sa akin? Yes po, pwede. How? For example, from the interest that you're earning from your investments, for example, nag-invest ka sa mutual funds, nag-invest ka sa stock market, or yun yung topic natin for this webinar, no? And then at the same time, sa bonds, even if you get yourself a long-term healthcare. At the same time, if meron ka, example, franchisee ka ni Jollibee, franchisee ka ni McDonald's, franchisee ka na
7-Eleven. No? So, of course, you would be earning royalty income from those businesses. At the same time, if meron kang mga paupahan, meron kang apartment, meron kang bahay na pinapaupahan sa iba, then of course, you don't have to work for that money, no? Kasi passive income po yan. Money still keeps on generating for you monthly, no? Kahit hindi ka nagtatrabaho kasi nga nagbabayad yung mga renters and boarders mo sa inyo. So, ito yung recommendation namin ito. Ito yung advice natin dito, no? Do not work hard for the money. But instead, let your money work for you. Yung tinatawag natin work smarter and not harder. No? Huwag kang huwag kang magpakaalipin sa trabaho mo. No? If kaya mo namang magtrabaho, if there's actually a way for your job to get easier and for you to generate income without doing so much. No? So, gawin po natin yan. As much as possible, let us achieve what they call the passive income. So, kuya dyan, paano ba magka-achieve ng passive income? Or how do we let money work for us? Before that, no, we should be understanding first yung tinatawag nating rule of 72 or the power of compounding interest. It's very simple, guys. Rule of 72, na-discover siya ni paring Einstein. Ni paring Albert Einstein, no, nung nabubuhay pa siya. Sabi niya, Rule of 72 states that 72 divided by the interest rate is equivalent to the number of years that your money will double. Ulitin ko po ha, para hindi talagang palimutan. Rule of 72, 72 divided by the interest rate is equivalent to the number of years that your money will double. Ano ba ibig sabihin nito? For example, meron kang 10,000, meron kang 10,000 pesos sa savings account mo ngayon. And then i-apply natin yung Rule of 72. Alam niyo ba guys, aware ba talaga kayo sa mga nanonood, no? So, aware ba kayo ilan yung interest rate ng bangko per annum, no, per year, no, sa savings account, no? So, it's actually only less than 1%, guys. 0.25, 0.125 nga ngayon, no, in the recent na article na nabasa ko. Pero let's just take for example, bigyan natin ng chance yung bangko. 1%, for example, 1%. So, applying the Rule 72 pala, 72 divided by 1 is equivalent to 72 years. So, yung 10,000 mo sa bangko mo is magiging 20,000 sa after ng 72 years or after pagputi ng uwak mo. So, ganoon katagal if sa bangko ka mag-i-invest or magsisave, no, or whatever it is. So, ang tanong ko, dyan, meron bang isang way paano pabilisin po yan, no? Yes po, meron isang way to paano papabilisin yan, no? Mag-invest tayo ngayon sa higher rate sa higher rate of interest rate. So, ito para maintindihan niyo talaga, meron akong scenario dito. For example, meron tayong tatlong tao, no? Si person A, si person B, si person C ngayon. Tapos si person A is nag-invest sa interest rate na instead of 1%, nag-invest siya ngayon sa 4% na interest rate. So applying the Rule 72 in this case, 72 divided by 4 is equivalent to 18 years. Every 18 years nagdo-double yung pera ni person A. So yung 100, for example, nag-invest siya ng 100,000 at the age of 29, after 18 years is naging 200,000 siya, and then at the end of yung mandatory retirement age na age 65 is naging 400,000 pesos. Itong si person B na mas medyo matalino, no, nag-invest siya ngayon sa 8% na interest rate. So applying the Rule 72 in this case, 72 divided by 8 is equivalent to 9 years. Every 9 years nagdo-double yung pera ni person B. So let's just say for example, at the same age 29, nag-invest ng the same amount, 100,000. Every 9 years, nagdo-double yung pera ni person B. So yung 100,000 is naging 200,000 after 9 years, and then nagdo-double siya every 9 years until eventually, nung nag-reach siya ng mandatory retirement age na 65, is naging 1.6 million pesos. And then ito ngayon si person C na financial literate, financial educated, na may financial IQ, alam niya ngayon kung saan mag-i-invest na, nag-invest siya ngayon sa 12% na interest rate. So, applying the Rule 72, 72 divided by 12 is equivalent to 6 years. Every 6 years, nagdo-double yung pera ni person A. So, the same age, no, the same amount of money invested, age 29, 100,000. Every 6 years, nagdo-double yung 100,000 niya. So, naging, at the age of mandatory retirement age na 65, yung 100,000 is naging 6.4 million pesos. Napakalaki talaga, guys. So, napapansin niyo, no, napakalaki talaga ng differential, no, if alam niyo kung anong interest rate kayo nag-i-invest, no, more than 1% or even beating that of the banks. Kasi sa mga friends ako, parang tinatanong ko yung mga friends ko, no, sinasabihan ko sila, chinachat ko sila, meron ka bang investment? Sinasagot nila ako, oo. Tapos ako na-impress, wow, sana all may investment, di ba? Pero pag tinatanong ko sila, magkano yung interest rate sa pinag-i-investan mo? Sasabihin nila sa akin ngayon, hindi ko alam. Hala, pwede ba yung toink? Hindi nila alam, yung saan interest rate. Kasi yung reason na lang talaga nila, kasi
basta wala akong pakialam sa interest rate, basta nag-invest. Pwede ba yun? Nag-invest ka tapos hindi mo lang yung interest rate, guys? Kasi guys, nakita natin dito, no, if we apply the rule of 72, kahit gaano kaliit na percentage nila pagbabago yan, no, of course it will really affect, because the higher is the interest rate, is the faster that your money will double. Very simple lang po yan. At the same time, if may mga friends din ako, tinatanong ko sila, nag-i-invest ka ba? Sinasagot naman nila sa akin, oo. Tapos na-impress ulit ako. Tapos pag tinatanong ko sila, saan ka ngayon nag-i-invest? Sinasagot nila ako ngayon sa bangko. Toink, isa na naman yan. Guys, don't get me wrong, don't get the statement wrong. We are not against banks here. I am not against bank. DYMG is not against banks. But banks are only good for emergency fund lang po talaga yan. Ulitin ko, banks are only good for emergency fund only. Hindi siya suitable for investing kasi nga, just like what I discussed earlier, yung interest rate ng bangko is only, Diyos mio marimar, 1% lang po talaga. Apply the rule 72 divided by 1, 72 years pa magdodouble yung pera mo sa bangko. So if meron ka palang 100,000 pesos sa bangko ngayon, no? So after 72 years pa po yan, magiging 200,000. So sasabihin mo talaga sa akin, kasi nga kuya dyan, very safe yung bangko, mayroon silang security guard, meron silang ano tawag dyan, very safe, no, may security system, no. Alam niyo ba guys, kahit gaano kalaki yung pera mo sa bangko is secretly nananakawan po yan every year. Hala kuya dyan, chismis kuya dyan, baka ma-NBI tayo dyan. Hindi po legit po yan, no? Uulitin ko, every year secretly nananakawan yung pera po natin sa bangko. Why? It is because of what we call the inflation rate, or the patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So what do I mean by that? No? For example, meron kang 100,000 pesos this year. Pag winidraw mo yung 100,000 pesos mo next year, hindi kayang bilhin ng 100,000 pesos mo next year yung kayang bilhin ng 100,000 pesos mo this year. It is because of the inflation rate in the Philippines. Inflation rate natin average is 3 to 4% every year. So if 3 to 4% yung interest rate, yung inflation rate natin every year, so dapat mag-invest ka higher than that one. Just like me, person A, person B, person C, kasi nga nag-invest sila sa 4%, 8%, 12% na mas higher sa inflation rate sa Pilipinas. Alright. So ang tanong ngayon, Kuya John, saan ba pwede mag-invest ng ganitong klaseng interest rate? So doon tayo mag-invest mga legal na mga investment, no? Na yung topic natin for today is yung about sa stock market and mutual funds. So tuturuan ko ngayon. Kapit lang talaga kayo. Alright. So, before that, BBTinin ko muna kayo, no? I will be asking you a question first sa lahat ng mga nanonood sa atin. How do you want to make 6 million in your life? So, there's actually two options. First option is pagtrabahuan mo yan, no? Magtrabaho ka para magkaroon ka ng 6 million. Pangalawang option is to let money work for you. Work smarter, no? So, if pipiliin mo ngayon yung option 1, magtrabaho ka sa 6 million, pagtrabahuan mo yung 6 million, no? Ang tanong dito ngayon, ilang years ka dapat magtrabaho para magkaroon ka ng 6 million. So let's just say, for example, average na income ng isang Filipino na is 15,000 per month. So times mo ng 12, that's actually more or less 200,000 every year. So if meron kang 200, if you're earning 200,000 per year, times mo lang ng 30 years yan, magiging 6.4 million. So ganun po kastagal. Hello. And then ito naman siya, if you let money work for you instead, no, let's explore on this option. If meron kang tumataginting na 100,000 pesos, tapos pinabayaan mo lang siya, invest mo siya one time, lifetime sa isang investment vehicle platform na 12% po, no? So, i-apply natin rule of 72 dyan in that case, no? Yung 100,000 mo, after 36 years, is magiging 6.4 million pesos. Ang tanong, meron ka bang 100,000 pesos ngayon, no? So, I don't think so. Kahit ako, wala din ako 100,000 pesos. So, meron tayong pangalawang option. Pangalawang option is that if, for example, meron kang pa 1,000 pesos ka lang, consistently nag-invest ka. 1,000 pesos per month mo sa loob ng 36 years, tapos invest mo din siya sa 12% na investment vehicle platform. The same lang din po yung magiging result, 6.4 million. So yung pinaka-point dito is that nakita niyo, no, nag-invest siya sa 12%, no, mas mataas and then mas mabilis yung pag-double ng pera niyo. Alright, so I hope na-gets naman to, no. Anyways, hindi naman to yung topic talaga. Yung topic natin, stock market and mutual funds. So patsada lang to para mas maintindihan talaga yung concept na tinuturo natin dito. Alright, so ito na ngayon. For example, ikaw yan si Juan de la Cruz, no, tapos sasabihin mo talaga sa akin, liboto ka ng bangko. Gusto kong talaga kayo, guys, imulat yung mga mata niyo, as mulat as ganito, no, kung ano ba talaga
kung saan ba talaga dapat mag-invest. Kasi just like what I said, if mag-invest ka sa bangko, no. Kasi banks are only good for emergency fund. Pero if gusto mo talaga mag-invest sa bangko, ito yung tawag sa'yo. Pag ikaw nag-invest sa bangko, yung tawag sa'yo is depositor. Tapos yung tawag sa perang invest mo is tinatawag na savings account. Ang tanong ngayon, paano naman kumikita yung mga bangko? No? So if example, ikaw nagpapasok ng pera sa kanila, yung perang ipinapasok mo sa kanila para mag-earn din yung bangko is pinapasok nila and then ini-invest nila sa mga investments. For example, katulad ng government securities, commercial papers, stock and equities, retail loans, real estate at iba pa. And then magkano yung ini-earn nila out from that? Nag-earn yung mga bangko ng 12%. And then ang tanong ngayon, magkano yung nire-return ng bangko sa inyo? It's only less than 1%, guys. So in this case, no, 0.25 or ano pa may nire-return ng bangko sa iyo? Binibigyan ka ng payong, binibigyan ka ng kalendaryo. Hala, siyempre nag-earn sila ng 12% tapos binibigyan sa inyo 0.25 lang, less than 1%. Or even payong kalendaryo. Maano ka ba dyan? No? Hindi ka ba, tapos ikaw happy ka naman, happy bangko. Pero if ikaw man yun, nag-i-invest ka sa mutual funds directly, no? Ang tawag sa'yo is shareholder. Wow, so shock with that, shareholder. Tapos ang tawag naman sa pera in-invest mo is tinatawag na investment. And then paano ba kumikita ang mga mutual fund companies? Very simple. They are investing on the same vehicle platform, on the same platforms na ginagamit ng mga bangko. So, sa government securities, commercial papers, stock and equities, retail loans, real estate, doon nag-i-invest sila. At magkano ba yung kinikita ng mutual fund? Of course, the same lang din, 12%, of course, kasi doon the same yung ginagamit nila by average, 12% per average. And then magkano yung nire-return ng mutual fund company sa inyo? The same lang din po, 12%. So dapat ganito pala yung mindset natin, no? Build long term. Kasi if nag-invest ka sa mutual funds, winner yung mutual fund company, ikaw din, winner na winner ka rin, no? Kaysa sa bangko ka lang, bibigyan ka lang ng kalendaryo at payong. Alright? So I hope na-get talaga itong class, yung ano natin, yung tinutumbok natin, no? Anyways, para mas maintindihan talaga natin, guys, kung gaano ba talaga ka-importante yung tinatawag na interest rate. Aware tayo, no? For example, meron akong scenario dito. What if, nag-save ka or nag-invest ka ng 1,000 pesos per month ka lang, and then invest mo siya sa 12% na interest rate. Tingnan niyo siya, after 30 years is magiging magkano siya? Magiging 3 million pesos. Compare mo if nag-invest ka lang sa 4% na interest rate, magkano yan after 30 years? 694,000 lang po, mga kaibigan. So, napakalaki talaga ng difference, no? What if naman nilakihan mo yung nilakihan mo yung savings, nilakihan mo yung savings mo per month, no? So let's just say for example 5,000 pesos per month ka. In-invest mo siya ngayon sa 12% na interest rate. So magkano yun in 10 years? 1.1 million po. Pero if nag-invest ka lang sa 4%, no, 736,000. So napakalaki talaga ng difference. So I hope nag-gets niyo talaga at this moment of time that the higher is the interest rate is the faster that your money will double. And pero careful lang po talaga tayo, no? Hindi lahat ng matataas na rate na is legal. Kasi pag may nag-offer sa'yo 30%, 40%, 50% pa interest rate, kabahan na po kayo, guys. Kasi yung mga tinatawag na ganyan, no, scam po yung mga ganun tinatawag, too good to be true. Sobrang bilis namang pera mo. Kasi even traditional businesses, guys, no, yung mga negosyo talaga na legit, no, they're only earning around average, no, 20%, no, per annum, per year, no, or they're earning that much. Even sa mga mutual funds, stock market, they could go as high as 18% or 20%. Pero wala po talagang walang 30%, walang 40%, walang 50%. Kasi mga ganun, no, too good to be true. Scam na po yung mga tinatawag na ganyan. So dito sa IMG, tinuturuan namin kayo, no, guys, no, if may nag-offer siya ng ganyan. For example, 5,000 pesos ka, mag-invest ka ngayon. Tapos next month, may cash out ka or may payout ka na tinatawag na 30%. Wala po talagang ganun. Scam po yun. So, at least alam nyo na ngayon kung paano mag-identify ng isang legit na investment and then isang scam na investment. So, saan ulit, no? Saan tayo pwede mag-invest ng ganitong klaseng 12%, no, or even higher, no, until 20%, doon tayo sa legal, no, sa tinatawag na stock market or mutual funds. Ngayon na, pag-usapan na natin yan. Ano bang tinatawag natin yung stock market? Very simple lang yan. Para mas maintindihan talaga natin yung concept about stock market, no, meron akong illustration sa inyo. For example, merong 5 magkakaibigan. So later on, papangalanan natin sila, no? Tapos, naisipan nila ngayon na magnegosyo, magtayo ng negosyo, nagtayo sila ng isang company na tinatawag nilang the good company. Let's just say, for example, nagbebenta sila ng mga chocolate, mga tsokolate po, no? And then, of course,
out from the 100% na capital, of course, they are dividing that equally among themselves. So among the 100%, no, 20% is from Jake, yung first investor natin, 20% kay John, the same din kay Jade, kay Jack, saka si Jane. So tag 20% po sila sa capital sa company po nila na tinatawag na good company. Ngayon, habang nag-i-improve, nagbo-boom yung business nila. So gusto nila mag-expand ngayon, no, pero wala silang pera. Yung ginagawa nila ngayon to be able to get more funds is nag-ini-issue sila ng tinatawag na IPO, yung tinatawag na initial public offering. For example, they have decided that 40% of the shares of their company i-open sa public para mag-accumulate silang mas maraming pera. They will be accumulating more capital to be able to expand. So yun ang nangyari ngayon, nag-i-issue ng IPO para makabili yung public, magpasok yung pera sa public on their company. So yung natitirang 60% out sa 100% no is paghahatian nilang lima yun. Yung 60% divided by 5 is tag 12%. So tag 12% na lang sila sa shares ng kanilang company. So ganun po gumagana yung stock market, no? Let's just take for example, how do you earn in stocks? For example, ito yung pinakagasgas na gustong pag-investa ng mga tao. Ang Jollibee para makapag-expand sila na, of course, they are opening initial public offering sa public, no, para mas makapag-expand sila. Mas maraming branches yung kanilang pwedeng itaya. So let's just take for example lang to. Yung price per share ng Jollibee is 130 pesos, no? Tapos if meron kang 5,000 pesos, ang tanong, ilang shares ngayon yung mabibili mo sa 5,000 pesos mo? Very simple. 5,000 divided by 130 is makakabili ka ng 38.46 shares out from your 5,000 na ininvest kay Jollibee. And then, if nakabili ka ng 38.46 shares, no, let's just say, after 1 year, yung price per share ng Jollibee is naging magkano? 200 pesos. I mean, naging 200 siya noon. Tapos, nung binili mo siya ng 130, tapos, of course, since tumaas na siya, naisipan mo, sige, bibenta ko yung skills ko para kumita ko ngayon. So, ganito lang yan. 200 kasi 200 na yung price yung price niya, no? Let's just say after 1 year, tapos meron kang 38.46 shares, multiply mo pula yung kumita ka ng 7,692 pesos. And then magkano lang yung pumuhunan ka lang ng 5,000. So 7,692 minus 5,000 is you gain 2,692 pesos, or that's 53% na increase. So that's how you earn in the stock market. No? Buy and sell lang po talaga tayo. And then ang tanong ngayon, are you for stocks? Para sa stock market ka ba? No? Kasi a lot of people ang daming gustong mag-agree sa stock market, pero hindi naman nila talaga alam o yung pinapasukan nila na tama ba? Buhok. Alright. Ayos for stock market. So meron tayong checklist para dyan. Alright? No? So first checklist natin, nagbabasa ka ba ng business news? Alam mo yung tipong na pag-gising mo sa umaga, nagbabasa ka na itong business news sa Facebook, Business Mirror, yung check mo. Or if ikaw yung tao na pag-gising mo sa umaga, hala, Facebook agad, chika, mga sa gobyerno ba yan, ang bait niya, mga ganyan, mga showbiz, mga kimcho, or TikTok, no? So I think alam niyo kung ikaw yung nakakilala sa sarili mo. So if hindi ka nagbabasa ng business news, then maybe stock market is not for you. Pero later on, meron naman tayong solution dyan if gusto mo talaga mag-invest pa rin sa stock market pero hindi ka nagbabasa ng business news. Pangalawa sa ating checklist, do you even have time to monitor the Philippine Stock Exchange market, which opens from 8:30 in the morning tapos nagsisarado ng 3:30. So I don't think so, wala kang ang oras maligo, no? Especially ngayon pandemic, no? Wala kang ang oras sa lahat ng bagay, no? Parang ganun, no? So how much more dito sa stock market, no? So anyways, just like what I said, meron tayong solution dyan if gusto niyo mag-invest sa stock market pero wala kayong oras. At the same time, are you even willing to study technical analysis? Alam mo yun, gusto mo magbasa, nakakabasa ka ba ng pie graph, ng chart, ng mga ganyan-ganyan, zigzag sa stock market, no? Kasi if hindi ka marunong magbasa niyan, and hindi ka din willing matuto, no, then maybe stock market is not for you. Anyways, ito yung solution natin dyan. Alright? So, remember, the higher the yield, the higher is the risk. So you should be knowing your risk tolerance. If ikaw yung klaseng investor na gusto pa rin mag-invest pero walang oras, walang time, no? There's an easy way for you to invest in the stock market. Yung the best way to reduce risk if you want to invest in the stock market is to invest sa tinatawag nating mutual funds. Charan! Yun po yung yan po yung solution natin dyan, mutual funds. So ano naman ang tinatawag natin mutual funds, kuya, dyan? Very simple lang po yan. For example, meron tayong investors. Mga example, ako, tapos si person B, person C, person C, person D. Meron akong 1,000 pesos. Meron siyang 1,000 pesos, 1,000 pesos, 1,000 pesos. So yung lahat ng 1,000 pesos natin is pinagsasama-sama po yan. So i-invest natin yan sa mutual fund company. No? Tapos
Ito yung sinasabi ko, nag-invest ako ng 1,000, siya 1,000, siya 1,000, 1,000, 1,000 pesos. Tapos pinupool po yan lahat, pinagsama-sama ng mutual fund company. Tapos si mutual fund company, nag-a-appoint siya ngayon ng mutual fund manager in behalf of us no, na nag-i-invest ng pera natin in behalf of us kasi nga wala tayong oras para mag-monitor. Itong mutual fund manager na tinatawag nila is siya talaga yung nakatutok sa market. Alam mo yung tipong pagkagising niya sa umaga, hindi yun nagti-TikTok, nagbabasa agad yan ng business news, nag-analyze ng mga chart, ng pie graphs at the same time, talaga, tutok talaga sa stock market because of course, yun yung trabaho niya, no? Yun yung pinag-aralan niya sa buong buhay niya. And then, paano kumikita yung mutual fund company partner? Of course, yung mutual fund company, of course, they buy and sell the shares or the stocks, yung money natin. So, yung tinatawag nating mga, for example, if nag-i-invest sila ngayon sa tinatawag na equity funds, pag sinasabi natin equity funds na nag-invest ka sa stock market o sa mga blue chips companies sa Pilipinas, ano ibig sabihin ng blue chips companies, Kuya John? Very simple lang po. Blue chips companies are what we call the top 30 corporate in the Philippines. No? For example, Jollibee, Ayala, PLDT. Ngayon, meron dito na. Meron si BDO, Aboitiz, hinirap na ba, Meralco, San Miguel, Rubina at iba pa. Ito yung tinatawag nating blue chips companies and yung mga top 30 corporates sa Pilipinas. Ang tanong ngayon, yung ano ba, yung mga top 30 corporates sa Pilipinas pa, yung tinatawag na blue chips companies. For example, si Jollibee, na lugi, or nag-down this yung today, no? Sabay-sabay ba lahat yan, yung lahat ng company sa blue chips company, sabay-sabay bang malulugi din? For example, Jollibee nag-down ngayon, or na-bankrupt, bukas magbabankrupt din ba si BDO? So I really don't think so because of course, they are top 30, no? Sila yung talagang throughout the age of time, throughout the test of time is they're still establishing. So if ikaw pala nag-i-invest ka sa mutual funds, very safe yung money mo. The tendency to lose your money is actually very low. Kasi for example, meron kang 1,000 invest dyan. Yung 100 dyan goes to Jollibee, 100 goes to BDO, 100 goes to Ayala, 100 goes to Meralco. So kahit na bankrupt si Jollibee ng 100 pesos, no? So at least meron ka pa rin 900 pesos sa ibang company na nagpupulang money mo. So that is how mutual funds work. At the same time naman, yung mutual funds is very safe talaga siya. No? Para kang sumasakay ng taxi na ikaw yung pasahero ng taxi, tapos chill-chill ka lang, nag-invest ka lang ng pera dyan, tapos si kuya taxi driver yung nagmamaneho, and then nag-i-invest in behalf of you. Compare naman siya, yung difference ng mutual funds sa stock market, mutual funds kasi is indirect stocks. Pero pag sinasabi mong stock market talaga, ikaw mismo yung driver. For example, sumasakay ka ng taxi, ikaw mismo yung driver, ikaw yung nagmamaneho, ikaw yung nagmamanage ng sarili mong investment. For example, meron kang 1,000 pesos. 1,000 pesos, ano lang talaga yan, Jollibee. 1,000 pesos, ABCBN lang talaga yan. So if yung 1,000 pesos mo, for example, nalugi yung company pinag-investan mo, katulad ng ABCBN ngayon, 1,000 pesos mo, sa ABCBN, anong nangyari? Nga ka ngayon, zero na yan, luging-lugi ka. So if you want to invest sa stock market pero safe way, no, mag-invest po tayo sa tinatawag na mutual funds through the equity funds. And then the moment that this funds earn, no, is binabalik po yan sa mutual fund company, no, tapos tinatawag na yan net asset value per share, yung tinatawag na NAVPS. So ang tanong, paano ka naman kumikita sa mutual funds? Very simple. The same lang din po siya ng stock, may similarity siya ng stock, but instead of directly buying shares from the companies po, no, you buy shares from the mutual fund company which they call the net asset value per share. So katulad ng sinasabi ko kasi kanina, no, parang sumasakay ng taxi, pasahero ka lang po talaga dito. And then yung mutual fund company is yung nag-i-invest ng pera in behalf of you. So for example, meron kang 1,000 pesos and then nag-buy ka ng shares sa, for example, ABC na mutual fund company. Then meron siyang NAVPS na 100 pesos. Magkano yung shares na bili mo out from your 1,000 pesos? Very simple. Divide mo lang po. 1,000 pesos divided by 100 is 10 shares. Nakabili ka ng 10 shares of your 1,000 pesos. And let's just say, after 1 year, yung NAVPS na mutual fund company is naging 200. Then magkano yung ginain mo? Nag-gain ka na, of course, ilang shares na bili mo na, nakabili ka ng 10 shares, tapos multiply mo siya ng 200, kasi nga 200 na yung price niya after 1 year, kumita ka ngayon ng 2,000 pesos. So you gain 2,000 pesos or 100% in this example. So I hope na-gets yung ano natin ngayon. No? So ano ngayon, if tatanungin mo ako ngayon, no, when is the best time to invest, Kuya John? So meron akong papakitang tatlong scenario sa inyo ngayon, guys, no, if when is the best time to invest. First scenario, if the price of stock rise. So what do you mean by this? For example, yung economy ng Philippines is continuing to grow and to develop. Of course, if the economy is continuing to grow, no, yung price of stock will continue to rise din kasi directly proportional yung relationship nilang dalawa.
Sana all may relationship, no? Scenario number 2, price of stock drops and gains back. What do I mean by this? For example, na economy natin is strong, tapos biglang lumaga pa, pero nakabalik naman siya, nag-break even po, naka-move on po yung economy natin. And then scenario 3, ito ngayon, yung scenario natin during COVID-19 pandemic po, no, na sobrang lagapak talaga yung market. The price of stock drops and rises slightly. So yung economy natin from being strong, biglang lumagapak, pero nag-recover siya slowly, pero hindi na talaga siya nakabalik sa ano niya, sa kanyang for more glory. No? So, ang tanong ngayon, alin sa tatlong scenario nito ang the best to invest and the best time to invest? So, malalaman natin ngayon. Let's do the math. Kumuha na kayo ng calculators and let's do the math. Sobrang madugo to, guys. Anyways, joke lang po yan. No? Huwag kayong kumuha ng calculator. Meron sa screen na po. No? So, we'll be calculating this in behalf of you. So, for example, sa scenario 1, nag-invest ka ngayon ng 1,000 pesos per month. Tapos, nag-invest ka for the whole 6 months. So, ito yung scenario ngayon. For example, sa first month, no, since sinabi ko, nag-invest ka ng 1,000 pesos. Tapos, yung price per share niya, sa month 1 is 10 pesos. So, magkano, ilang shares nabili mo ngayon? So, 1,000 divided by 10 pesos is 100 shares yung nabili mo. Tapos, sa month 2, nag-increase pa rin siya from 12 pesos. Of course, mas lesser na yung shares na nabili mo, naging 83.33 pesos. And then, sa month 3, naging 14 pesos. Of course, mas lesser shares. Sa month 4, mas nagmahal pa talaga siya. Naging ganyan yung shares na binibili mo. Until umabot siya ng month 6 na naging pinakamahal na price niya is 20 pesos kasi ngayon yung economy natin is continuing to grow. Mas lesser shares na lang nabili mo or 50 shares na lang talaga yan. So let's do the math ngayon, no? If nag-gain ka pa, if kumita ka pa sa ganitong klaseng scenario. So yung lahat ng shares na bili mo from month 1 to month 6, ito total mo lang po ito lahat. 100 plus 83.33 plus 71.43 plus 62.5 plus times plus hanggang 15, no? So nakabili ka lahat-lahat for the whole 6 months na 422.81 na shares. And then magkano yung last share price sa month 6 po, no? Magkano yung price niya ngayon? 20 pesos. So multiply mo lang po yan. Yung total value niya pala ngayon, no, as of this current time, for example, sa month 6 po, no, is magkano na 8,456.20 pesos and 20 centavos. Gana pala siya. And then yung magkano yung total contribution mo for the whole 6 months? Di ba nga, 1,000 pesos per month. Times mo ng 6,000 pesos. So, magkano yung ginain mo after 6 months? Kumita ka ngayon ng 2,456 pesos. So, sa ganitong scenario pala nun na nag-i-increase yung market natin at the same time, economy natin is going strong, nagiging ka pa rin talaga if you will be investing sa stock market. Sa scenario, punta lang tayo sa scenario number 2. Scenario number 2, price of stock drops and gains. So the same scenario, for example, nag-invest ka ng 1,000 pesos per month. Tapos sa loob ng 6 months, no? So sa month 1, same pa rin, 10 pesos siya. So wager 10 pesos, if meron kang 1,000, nakabili ka ng 100 shares in that case, alright? So sa month 2, ito na, lumagapak yung market natin, naging 7 pesos. So mas maraming shares yung nabili mo ngayon sa 1,000 pesos mo, nakabili ka ng 142 and 9 shares. Tapos sa month 3, talaga siya, pinakamura siya, naging 5 pesos. So, syempre, mas maraming shares na bili mo. Month 4, nag-recover siya ng pakunti-konti. Hanggang sa month 5, nag-recover pa rin siya. Until sa month 6, nag-break even. Bumalik na talaga siya sa 10 pesos. So, 100 shares na yung nabili mo with that price. No? So, ilang lahat na shares na bili mo for the whole 6 months? Nakabili ka ng 852.5 na shares. Magkano yung last share price sa month 6? 10 pesos. I-multiply mo po lang yan para makuha mo yung total value na tinatawag. So, yung total value mo sa month 6 is 8,525 pesos. And then, magkano yung total contribute mo for the whole 6 months? Diba? 1,000 pesos per month. Times mo ng 6,000 pesos. So, kumita ka ba sa ganitong klaseng scenario? Yes. So, 8,525 minus 6,000 is 2,525 pesos. So, medyo mas malaki yung kinita niya konti sa scenario 1. Pero, yung point dito is kumita ka pa rin talaga sa ganitong klaseng scenario na yung economy is biglang nagbagsak pero nakabalik din. Ngayon, pag-usapan naman nito itong scenario 3 kasi very interesting. Ito yung na-experience natin ngayon during the global pandemic, no? Yung price of stock drops and but rises slowly. So the same scenario pa, 1,000 pesos ka lang per month sa loob ng 6 months. So sa month 1, 10 pesos yung price per share. So nakabili ka ng 100 shares. Ito na, month 2, nag-down na yung market, no? Nag-pandemic na 4 pesos, naging 250 shares. Month 3, 2 pesos, no? Nag-500. Month 4, nag-sale na talaga siya, no? Parang buy one take one na, okay. Piso na lang talaga yung price per share, 1,000 pesos na nabili mong shares out of that. Month 5, parang
parang kunwari may vaccine na daw siya, so nag-recover slowly yung market. Hanggang sa month 6 nag-recover siya pero hindi na talaga siya nakabalik sa sa pinakamataas na, no. So ang tanong ngayon, ilang shares yung nabili mo? Of course, since mura yung mga yung mga bilihin sa sa stock market, no, is nakabili ka ng maraming shares. 2,550 shares yung nabili mo. And then last share price sa month 5, no, is 5 pesos. So may multiply mo po lang yan para makita nyo yung total value. So yung total value is 12,750 pesos. And then magkano yung total contribute mo lang for the whole 6 months? Of course, 6,000 pesos kasi 1,000 pesos per month times 6. So magkano yung magkano yung nag-gain mo? Magkano yung kinita mo ngayon after 6 months? Kung kumita ka ng 6,750 pesos, so sobrang laki pa talaga. So if ikaw, di ba, tinanong ko kayo kanina, when among the 3 scenarios, when is the best time to invest? So if sinagot mo scenario 3, mali. If sinagot mo din scenario 2, mali. If sinagot mo din scenario 1, mali. Kasi yung tanong ko, when is the best time to invest? Hindi ko po sinabing anong scenario yung anong scenario yung magi-gain ka talaga ng malaki. Kasi if yun yung sagot mo scenario 3, alam ko na sa isip mo, ano ka talaga, parang profit talaga yung iniisip mo na. So alam ko na yan, maganyan na. So ang sagot, guys, sa tanong ko na when is the best time to invest, it's actually all of the above. Scenario 1, scenario 2, scenario 3. Bakit naman kuya dyan? Nakita naman natin scenario 3, malaki talaga yung kita. Kasi alam ko iniisip mo, kita agad yung iniisip mo. Hindi natin alam, guys. Ganito kasi yun, hindi natin alam kung anong klaseng scenario yung darating kinabukasan. I mean, who would have known ngayon, di ba, na merong COVID-19 na pandemic na mangyari. So, anyway, hindi natin alam, no, kung kailan talaga mangyari yung scenario 3, no. So, ganito pala yun. If scenario 3 lang talaga yung gusto mo, hindi natin alam kung kailan mag-i-invest dyan. So, hindi ka mag-i-invest pag scenario 1. Hindi ka mag-i-invest sa scenario 2 kasi gusto mo talaga scenario 3. So, hindi natin alam kung kailan darating mga ganitong klaseng scenarios, no? Pero point here is that kahit anong scenario 1, nakita natin scenario 1, nag-gain ka. Scenario 2, nag-gain ka pa rin. Pero sa scenario 3, mas nag-gain ka lang ng konti. Pero ang pinaka-point, kahit anong klaseng scenario is nag-gain ka. So yung key pala dito para kumita ka sa stock market or sa mutual funds, no, is invest with discipline, no? Kahit pa 1,000 pesos ka lang per month, no, kasi hindi natin alam kung anong klaseng scenario yung darating. So ito lang talaga yun, no? Invest with discipline. Kahit pa 1,000 pesos, and then invest consistently. So sasabihin mo talaga sa akin ngayon, kuya, dyan natatakot kasi ako magtumak sa stock market kasi nga down yung market ngayon, paano pag hindi siya nako-recover? So guys, alam niyo ba, sa Philippine Stock Exchange market na history, all throughout the history for the past years in our country, the history always has this history of bouncing back. What do you mean by this? Tingnan po siya sa 1985, no, people power, yung people power sa panahon ni Marcos. Down yung market, pero naka-recover din siya. Same sa panahon ni Aquino, complete that. Nag-down yung market, naka-recover sa panahon ni President Ramos, power crisis, Asian financial crisis. Nung kailan ba ito? 1998. Tapos sa panahon ni President Estrada, people power and sa people power to revolution ba yun? No? So nag-down yung market tapos nag-increase, nag-recover din naman siya. 2007, global financial crisis pero nag-recover pa rin yung market. So kahit pa up down pa yan, no? Pag nag-draw ka ng straight line all throughout the age, no, is straight line pa rin yan na i-increase. So ngayon, no, if during the COVID-19 pandemic situation, no, if we all know that down yung market ngayon. Pero once the market recovers, no, alam mo, limpak na pera talaga yung yung mapaprofit mo in the future pag na fully recover. So ganito pala yung strategy niyan. Buy and hold strategy lang po. Or peso cost averaging. Or you must be thinking long term. Kahit anong klaseng scenario 1, scenario 2, scenario 3, let us invest consistently, no? Kasi hindi natin alam kung kailan darating yung mga scenarios na yan. Alright, so I hope na-gets talaga, no, yung pinaka-punto ko dito. So it's also even written in the Bible, no? In Proverbs chapter 13, verse 11, that it says, "Dishonest money dwindles away, but he who gathers little by little makes it grow." So i-emphasize ko talaga yung little by little. I love the phrase little by little. Pakunti-kunti. So kahit pa 1,000 pesos per month ka lang, pa 500 pesos per month ka lang, no? Nakita natin kahit anong klaseng scenario, kumikita ka pa rin talaga dyan, no? So just a bit or of recap, no? Ano ba ang advantages if ikaw nag-invest sa mutual funds? It is actually professionally managed kasi nga, just like what I said earlier, merong isang fund manager who is investing the money in behalf of you. So siya mismo nagbabasa ng business news, siya na yung nag-ano ng graph, ng pie, ng chart, no? Nag-ano sa stock market. At the same time, potentially high returns, no? Kasi sinabi ko nga kanya, di ba? Yung 1,000 pesos mo, for example, 100 of that goes to Jollibee, 100 goes to Ayala, 100 goes to ABCBF. So if nalugi yung isa, at
least merong ibang companies na mag-ano yung fund mo mag-increase. At the same time, low capital requirements lang po. Hindi mo kailangan ng malaking amount. For only as low as 1,000 pesos. Ulitin ko, 1,000 pesos lang po. Pwede ka na talaga mag-start sa mutual funds. Instant diversification, in-explain ko na kanina. Yung 100 pesos mo, gusto Ayala, 100 gusto Jollibee. At the same time, safety and transparent po siya since if lalong-lalo na if dito ka magpapa-member sa IMG, no, safe talaga yung investment in transparent kasi makita niyo siya anywhere and anytime that you want through online po siya. At the same time, tax exempted po siya. Lahat ng kinikita niya dito sa stock market and sa mutual funds is tax exempted po. Ayun. So, i-compare niyo lang sa bangko. Yung bangko may withholding tax pa nga, no? Okay, so even our government entities, guys, na yung social security system na tinatawag, no, in an article published by Inquirer.net way back 2018, SSS nag-invest ng 3 billion sa mutual fund. Sa Phil Equity naman siya na company nag-invest. So even yung mga natin, yung mga pension natin, yung mga contributions sa SSS, no, alam ng government kung saan mag-invest sa isang platform no, na hindi sila madaling malugi. Kasi the risk of losing your money sa mutual funds is actually very low. So for example, meron tayong isang member din, hindi ko na pinangalanan kasi ma-Data Privacy Act tayo. So binak ko yung pangalan niya. Nag-invest din siya sa Phil Equity, the same company na pinag-invest ni SSS. So I think hindi klaro yung pictures, no? So medyo blur yung picture, no? So anyways, ito na lang. I-summarize ko siya through a text. Meron tayong isang member sa IMG, no? Nag-invest siya sa Phil Equity way back May 14, 2009. Nag-invest siya ng 5,000 pesos. And then during that time, yung net asset value per share ni Phil Equity was 9.735 pesos. So ilang shares yung nabili niya out from the 5,000? I-divide nyo lang po yan, 5,000 divided by 9.735. Nakabili siya ngayon ng total of 496 shares, no? So after 9 years, for example, nakalimutan niya na nag-invest pala siya. No? After 9 years, from 9 pesos something, yung price per share ng Phil Equity or yung NFVPS niya is nag-increase, naging 41.66 pesos noong 2018. So, 'di ba, nung May 14, 2009, nag-invest yung isang member natin ng 5,000 pesos. Price per share NFVPS ng Phil Equity during that time was 9.735. So, nakabili siya ng total of 496 shares. Tapos noong 2018, nag-increase siya from 9.735 na NAVPS naging 41.61 0.66 centavos, no? Nabubulol na ako. So multiply nyo lang po yan, no? So 41.66 pesos per share as of 2018, multiply mo ilang shares na bili mo lahat, 496. So kumita yung pera mo ng 20,664 pesos and 25 centavos. So magkano lang invest mo? Magkano yung invest niya way back 2000 and 5,000? So magkano yung kinita niya? Kumita siya ngayon ng 15,664 pesos and 25 centavos. Sa loob ng 9 years, no? So that's actually a parang 1,740 pesos and 46 centavos per year or 34.8% yung tubo niya every year. So nakita niyo, no, kahit hindi siya nag-top up, wala siyang ginawa, no, isang time na talaga nag-invest, nag-gain pa rin talaga siya sa game ng stock market and sa mutual fund. So how much more? Imagine mo, pag itong si Kuya Juan de la Cruz, nag-invest lang siya ng kahit pa 500 per month, 1,000 pesos ko lang per month, it doesn't really matter. Kasi nga katulad ng sinabi ko kanina, no, na as long as mag-invest ka lang ng consistently and by heart, no? Consistently and then with discipline, no? Kikita ka pa rin talaga. Kahit gaano kaliit yung i-invest mo, basta kung magano ka lang talaga, long-term ka mag-isip. Yun po, yun, no? So, ito na yung tanong ngayon, Kuya Jan, paano mo mag-invest? How to start investing? Of course, here in IMG, no, we have our mutual fund company partners which will help you na kung saan ka talaga dapat mag-start. So, if napapansin niyo dan, we have 3 benefits, no? So, if napapansin niyo, bakit ako nag-start sa number 10, 11, 12? Saan ba yung benefit number 1 to 9? Saan ba yung benefit number 13 to number 35? No? So, we actually have a separate class regarding this one. No? So, you can search my YouTube channel sa class namin regarding this one. Pero since yung topic kasi natin ngayon is mutual funds and stock market, yung 3 benefits lang out of the 35 benefits of becoming IMG member, yung di-discuss ko. So, benefit number 10 natin, no, exclusive to IMG members, libre po yung investment seminars natin dito. At the same time, if gusto mo pumasok sa mutual funds, 0 entry fee tayo sa ating mga partner companies na si Ramber, si Solivo, si Atram, Phil Equity, Film Asset
Philam Assets, FAMI, and of course, Sun Life also. So later, malalaman natin kung gaano to ka-importante ang tinatawag na zero entry fee. At the same time, benefit number 11, the moment you become IMG member, bibigyan ka ni IMG ng libreng 1,000 pesos na panimulang investment mo sa mutual fund under sa partner company natin na si Soldivo. So yung 1,000 pesos na yan, depende na lang po sa inyo kung paano nyo po palaguin. So just like what I said earlier, kahit pa 500 ka lang, 1,000 pesos ka lang, no? At least yung bibigyan ni IMG sa'yo ng 1,000 pesos na initial investment, papalaguin niyo po yan. Depende sa inyo. At the same time, gusto mo talaga stock market. Ikaw yung nagmamaneho at nagmamanage ng sarili mong funds. So meron din tayo, our partner company na si MyTrade, no? May access ka sa stock online trading platform with free investment guidance, analysis, and updates. Alright? So, ito yung effect ng 0% entry load, guys. For example, nag-invest ka sa Phil Equity na partner company ni IMG. If hindi ka IMG member, charge ka nila ng 3% na load po. No? For example, nag-invest ka ng 100,000. For example lang naman. So, magkano yung 3% ng 100,000? That's actually 97,000 only. So, if 97,000 na lang pala yung pinasok mo sa mutual fund company, for example, way back 2009, net asset value of shares ni Phil Equity was 8.23 pesos. So, 97,000 divided by 8.23, no? Ilang shares na bili mo lahat-lahat way back 2009? 11,782 11,782 shares. So after 9 years, December 2018, no, from 8.23, nag-increase yung price per share ni Phil Equity, naging 36 pesos po, no. So multiply mo pala ilang shares na bili mo lahat, 11,000 times mo ng 36, kumita yung pera mo ngayon yung ng 432,268, no. Yung 97,000 mo after 9 years naging 432,268, or that's actually an actual return of 332%. So ito yung difference ngayon. If IMG member ka, zero load. So if nagpasok ka ng 100,000, yung 100,000 mo, 100,000 pesos pa rin yan. And then so of course, since mas malaki yung pera yung pinasok mo, mas maraming shares din yung mabibili mo. So way back 2009, ito yung mabibiling shares mo. At the same time, noong 2018, kasi nag-increase na yung net asset value of shares niya, mas malaki din yung kinita ng pera mo, or that's actually an actual return of 346%. So yun yung yun yung difference, no, pag IMG member ka, hindi. Kasi if IMG member ka, pag pumasok ka sa mutual funds, zero load po tayo dito sa ating mga mutual fund company partners. And then if gusto mo mag-invest sa round per, no, if pupunta ka sa website nila, merong dalawang buttons dyan. First button, get started today. These are for non-IMG members. So if mag-invest ka sa kanila, charge ka ng 3% na entry fee. If IMG member ka na, dito ka nang sign up, sign as IMG member para 0% entry fee ka dito. Alright. So, did you know, to be able to start a mutual fund company, very cheap lang po talaga. No? It's for only as low as 1,000 pesos. Pwede ka na talaga mag-start sa mutual fund. At the same time, yung mga top up mo, mga additional investment, 500 pesos lang po. Alright. So, if you want to know more about this, no, of course, mutual fund and stock market, no, for example, kasi lahat sa atin, no, gusto talaga mag-invest sa Jollibee, parang si Jollibee talaga yung pinakagas-gas na gusto natin pag-investan. There's actually two ways to invest in Jollibee, guys. First is to become a franchisee and invest more or less 30 million para makapag-open isang branch. Pangalawang way to invest is to become a shareholder sa stock market or sa mutual funds. So, you only need 1,000 pesos minimum for that initial investment. So, ang tanong, magkano ba yung nasa bulsa mo ngayon? Meron ka bang 30 million or meron ka bang 1,000 pesos? So if meron kang 1,000 pesos, mag-invest ka na sa stock market, mag-invest ka na sa mutual funds. No? Kasi we are, just like what I said earlier, nasa scenario 3 po tayo ngayon na sobrang nag-seal yung stock market. Tingnan nyo nga, March 19, 2020, price of share of Jollibee is only 91 pesos. Pero way back 2010, 52, 2013, 109, 2016 naging 205. So the moment mag-recover yung market natin ngayon, guys, yung 91 pesos na yan, no, let's just say for next year, no, tumataginting mag-increase talaga yan, no. So if ikaw nag-invest ka ngayon, marami kang biniling sales ngayon sa Jollibee or sa stock market or sa mutual funds kasi naka-sale ngayon. Pag once naka-recover yung market, nag-boom talaga yun, tumataginting na malaking pera yung ma-earn natin dyan. So invest lang tayo, guys, no. Let us take advantage of the opportunity right now habang pandemic
pandemic pa talaga. Right? So I hope na-gets talaga yan, no? So if you want to invest, no, I really recommend that you become an IMG member because becoming an IMG member, no, you want access to our financial company partners. At the same time, you enjoy discount from the financial products you buy, and then you become your own money manager here sa IMG. So ikaw to investor, become an IMG member, directly may access ka na sa kanila. Kasi if hindi ka IMG member, if outside IMG ka mag-invest, no, for example, mag-invest ka, tapos may sa mutual funds, at the same time, gusto mo kumuha ng healthcare for you, gusto mo kumuha ng insurance, dadaan ka sa tinatawag ngayong broker or mga agents or mga bangko. And then, of course, bank, agent, brokers will earn commissions from the product that you buy from them, no? So compare mo sa IMG. Pag sa IMG kasi ikaw na mismo yung agent sa sarili mong ikaw mismo yung sariling agent sa sarili mong product. So wala yung commission na mapupunta sa agent, isa yung mapupunta. So makaka-discount ka talaga. Kasi if hindi ka IMG member, dadaan ka sa broker agent mo, sila yung mag-earn ng commission. So sayang din naman yung commission na yan, no? So makaka-save ka talaga. Ikaw talaga yung agent sa sarili mo. Alright, ganito yan pala guys, no? So sa IMG pala, hindi kami networking company. Wala kami binibentang sabon, pamamuti, lotion, ano pa ba yan, pills, vitamins. Wala kami ganyan na because IMG, ladies and gentlemen, it is a financial brokerage firm which offers financial solutions to your financial needs. Para kaming SM dito, we've got it all for you. So one-stop shop to your needs sa financial industry. For example, gusto mo ng healthcare, meron kaming partner company. Gusto mo ng life insurance, we have our partner companies. Investment, we have our partner companies. Real estate, bahay lupa, gusto mo kumuha. General insurance, meron kaming partner companies. At the same time, allied services, meron kaming partner companies for that. No? So kahit anong nakahanap nyo sa IMG, no, meron kayo. Gusto nyo din forever, no, i-refer nyo din ako kasi naghahanap ako ng forever ko ngayon, no, na i-refer nyo sa akin yung naman, financial literate at financial educated para hindi tayo nahihirapan dyan. Alright, so the moment you become IMG member, just like what I said, no, we have 35 benefits here. Hindi lang yung investment yung makukuha nyo dito, no, yung tatlong benefits kanina, no. So I really recommend that you attend our other classes in this case, no, or you can actually watch my YouTube channel, other videos on my YouTube channel para alam nyo kung ano yung 35 benefits natin the moment you become IMG member. So yung membership fee natin, hindi 100,000 na, hindi rin 50,000, hindi rin 30,000, hindi rin 20,000, hindi rin 10,000, hindi 9,000, hindi rin po 8,000, hindi rin 7,000, hindi rin 6,000 yung membership fee natin dito. So murang-mura lang po talaga yung membership fee natin para ka lang bumili ng sapatos. So recommendation to become IMG member, no, become a lifetime member. So you can ask the person who invited you to view this this video, no, para maano mo yung membership fee sa kanya, no. So sa mga invites ko naman, you can actually search my YouTube channel, andun yung yung invitation link, andun yung link kung magkano yung magkano yung membership fee. Anyways, you can also PM me in Facebook later and I'll be showing my details para kilala niyo ako, mag-chat po tayo. Alright, and then I think guys, it's really the time guys to ano bang tawag dyan? Tututunan lang. Alam mo yun, yung mindset natin, no, baguhin natin, no, from add to cart, for example, may mga bonuses tayo, mga ano ba yan, 13th month bonus, may mga bonuses tayo, may mga extra, no. Huwag na tayo dyan add to cart, guys. O, i-add to investment na natin yung mga bonus natin. Kasi in the future, tayo din yung makikinabang. Anyways, the moment you become IMG member, wala namang kikitain dyan, no? Kasi nga, just like what I said, hindi tayo recruiting dito. Yung yung membership fee nyo, 0%, zero talaga yung makukuha ko dyan. Kasi financial educators kami dito, hindi kami recruiters dito, guys. Ay, Diyos me, marimar. Okay, so the moment you become IMG member, bibigyan ka namin account online, safety and transparency. At the same time, makikita mo on your account online para mo tong Facebook page, no, na makita mo lahat ng mga mo, benefits of the IMG member. So you attend our class regarding this, or you can search my other YouTube channels para alam natin kung ano-ano ibang benefits become an IMG member. So ito yung parang isang benefit din natin dito, yung sa mutual funds na tinatawag, no. So hindi ko lang dinisclose yung amount kasi baka isipin nyo napakayaman ng speaker. Hindi po ako mayaman, guys. Kasi if mayaman ako, baka utangan tayo ng mga tao, no? So huwag tayong ganun. Guys, if mayroon kayong mga friends na nakaangat sa buhay, guys, no, tanungin niyo sila kung paano sila nag-improve, no? Wag niyo utangan. Kasi example, if may business din yung friend niyo, huwag kayong humingi ng discount sa kanya. Uy, Diyos mio. I-support niyo yung business mo, kaya nga nagnegosyo yung tao nga para kumita. Tapos ikaw, ngayon na friend niya, close friend na, opportunista ka na humingi ka ng discount. Huwag ganun, guys. Uy, let us support our friends. Do not give a man a fish, but rather teach a man how to fish, no? Huwag natin sigang gawing baldado, alright? Kasi yung tinuturo talaga kami nito, financial educators kami. Paging practical lang talaga tayo. So sino-sino mga members ni IMG, no? Baka isipin nyo, ako lang member, no? Baka 5 tao lang, hindi po. Mga members ni IMG, simpleng tao lang po. Katulad ko, tumatay, sumusuka, nadudura din, nag-ano din siya.
natutulog din po. Si Rex Mendoza, President and CEO, President and CEO ng Number Financial, si Brother Bo Sanchez, member din natin, si Boy Abunda, at the same time, si Maring Corina Sanchez. Alright, so sino-sino pa ba? Sabi mo talaga sa akin, scam si IMG? Hindi po. Yung matang dumadakip ng scam, mga uniform personnel po, members din po natin, police officers, at the same time, mga taga-London, no? Mga taga-London, mga loan doon, loan dito, team London, mga teachers, members din po natin. Engineers, hindi lang po professionals yung members natin dito from all walks of life. Imagine mo, si Sir Greg Sumilig way back 2011, production crew, naging janitor, naging mekaniko, pero way back 2018, nagpa-member ng IMG, tinuruan lang namin ng concepts on how to invest, about financial literacy. Ngayon, senior marketing director na, umaasenso sa buhay, umarangkada. Si Kuya construction worker, dati construction worker siya, pero ngayon investor na sa IMG, no? At the same time, mga OFW seafarers, kasi nga kami pagdating sa lupa, no, one day millionaire talaga, no, Diyos mio. So, kailangan nating turuan sila kung paano mag-manage ng kanilang pera. Especially mga asawa nila, mga asawa na seaman talaga, no? And then, of course, sino pa ba? Mga millennials, hindi rin papahuli si Lolo at si Lola, mga millennials, members din po talaga natin sa IMD. So, before I we end our class for today, no, I just would like to share you what Bill Gates said. Isa sa mga naging pinakamayamang tao dati, no, na co-founder ng Microsoft. Sabi niya, if you're born poor, it's not your mistake. Pero if namatay kang mahirap, kasalanan niyo na po talaga yan. And then sabi ni Brother Bo Sanchez sa kanyang, na isa sa mga members natin, sa kanyang librong entitled The 8 Secrets of Truly Rich, page 126, sabi niya, once again, I wish to thank the International Marketing Group who introduced me to these figures. As usual, I put stories behind the numbers. So if you want to become IMG members, very simple. You can pay to this accredited banks. Hindi po sa akin, hindi sa taong nag-invite sa inyo kasi nga wala kami makukuha dyan. Kahit piso sa membership fee, wala kami kukuha. So pwedeng i-screenshot to guys para alam niyo kung saan magbabayad. Kasi baka yung nagbayad sa akin, baka i-block ko kayo. No? I-deny ko, hindi siya nagbayad sa akin. Anyways, wala na akong makuha dyan. Alright, so or you can actually ask the person who invited you to view this video. Right. So thank you very much. My details is flashed on the screen. No? I hope to build your future with IMG. My name, once again, this has been your speaker, John Michael Ibanez, your financial educator. My email address and anong tawag dito, yung phone ko no is naka-flash sa screen niyo. Or you can even message me directly on Facebook. Magpakilala din naman kayo guys na, hello Kuya Bans, hello Sir John, hello sino-sino pa ba yan? Si Kuya Bans no na ako yung naka-attend sa seminar mo sa YouTube, ako yung nakapanood niyan, ako yung naka-attend sa seminar mo. I want to learn how to invest, no? Can you help me? Kasi magpakilala kayo guys, no? Kasi hindi pa ako kilala, baka isipin ko stalker ko kayo. Joke lang po. Alright? And then also like my Facebook page, no? Investing 101 for beginners, no? To be able to view more updates and analysis, mga analysis ba regarding this. Alright, so before I end, no? Thank you very much for listening. No? I would like to leave you a quote from Randall Kyongson. Sabi niya, the best time to invest is yesterday, the next best time is today, and the worst time is tomorrow. But because tomorrow never ends. So what are you waiting for to start today and want delay? No, wag talaga hintayin pa, wag nating ipagpabukas yan. Ngayon talaga, mag-invest na tayo and mag-join. Thank you very much and God bless us all. Hanapin niyo lang po sa comment section or sa details here sa aking YouTube video, no, yung details on how to begin and how to become an IMG member. Thank you! Alright.